Chapter 4 Oxygen, the air. What are the properties of oxygen? What is the role of oxygen in life? What is the deoxidation? What is the combustion? What is the synthesis reaction? What is the decomposition reaction? How to repair oxygen? What is the chemical composition of the air? Lesson 24 The properties of oxygen. During previous grades and in chapters 1, 2, and 3, what did you know about oxygen element and non-metal oxides? What do you notice about the color, smell, and solubility of oxygen in water? Can oxygen react with other substances? If so, is the reaction strong or weak? The chemical symbol of oxygen element is O. The chemical formula of oxygen gas is O2. Its atomic mass 16. Its molecular mass 32. Oxygen is the most abundant element, composed of 49.4% weight of the Earth's crust. In the element form, oxygen gas exists abundantly in the air. In the compound form, oxygen exists in water, sugar, oils, soil, rock, human bodies, animals, and plants. 1. Physical properties. 1. Observation. A bottle containing oxygen is blocked by a stopper. A. Observe the color of oxygen. B. Open the stopper. Move the bottle next to your nose and wave your hand to let the gas go into your nose. Feel the smell of oxygen gas. 2. Answer the following questions. A. 1 liter of water at 20 degrees Celsius can dissolve 31 milliliters of oxygen gas. There are gases, for example, ammonia, can be dissolved 700 liters in 1 liter of water. Is oxygen gas soluble or slightly soluble in water? B. Is oxygen gas heavier or lighter than the air? Given that the relative density of oxygen with respect to air is 32 to 29. 3. Conclusion. Oxygen gas is colorless, odorless, slightly soluble in water, and heavier than the air. Oxygen liquefies at negative 183 degrees Celsius. Liquid oxygen is pale blue. 2. Chemical properties. 1. Reaction with non-metals. A. Oxygen reacts with sulfur. Experiment. Put the iron ladle containing a small amount of sulfur powder to the flame of an alcohol lamp. Observe the phenomenon. Then transfer the burning sulfur into a jar containing oxygen gas, figure 4.1. Compare the burning of sulfur in the oxygen to that in the air. Observation and remark. Sulfur burns in the air with a small pale blue flame and burns in the oxygen with a more powerful flame to form sulfur dioxide gas, SO2, also called sulfurous gas, and a little amount of sulfur trioxide, SO2. 3. The burning of sulfur in the oxygen and in the air is expressed by the following chemical equation. S plus O2G heat to form SO2G. S indicates the solid state. G indicates the gas state. B. Oxygen reacts with phosphorus. Experiment.
Place a small amount of red phosphorus or water in soluble brownish red solid into an iron ladle. Put the iron ladle of phosphorus into a jar containing oxygen. Is there a signal of a chemical reaction? Burn phosphorus in the air, then introduce rapidly into the jar containing oxygen gas. Figure 4.2. Observe the phenomenon in the experiment. Compare the burning of phosphorus in the air to that in oxygen gas. Observe the substance formed in the jar and on the jar wall. Observation and remark. Phosphorus burns vigorously in oxygen gas with a bright flame, forming dense white smoke attached to the jar wall in the form of a water-soluble powder. This white powder is diphosphorus pentoxide and has the chemical formula of P2O5. Chemical equation 4PS plus 5O2G heat to form 2P2O5S. 2. Reaction with metals. Experiment. Put a small iron wire into a jar containing oxygen. Is there any signal of a chemical reaction? Wind the iron wire around a small piece of charcoal. Heat to make the charcoal and iron red hot, and transfer it into a jar containing oxygen gas. Figure 4.3. Observe the phenomenon. Observation and remark. When we transfer the iron wire wound around the red-hot charcoal into the jar of oxygen gas, the charcoal burns first, provide enough temperature for the iron to burn. It burns vigorously and brightly with no flame or smoke, forming small molten brown particles of iron 2,3 oxides, whose formula is Fe3O4 and which is magnetite iron oxide. The chemical equation 3FeS plus 2O2G heat to form Fe3O4S. 3. Reaction with compounds. Methane gas found in the mud, biogas, burns in the air due to the reaction with oxygen, generating a lot of heat. CH4G plus 2O2G heat to form CO2G plus 2H2O. V indicates vapor state. R1. Oxygen gas is a colorless, odorless, slightly water-soluble, and heavier than the air. R2. Oxygen gas is a highly reactive non-metal element, especially at high temperatures. It participates easily in chemical reactions with many non-metals, metals, and compounds. In compounds, oxygen element has valence 2. Further reading. Oxygen has the ability to combine with hemoglobin in the blood cells. Thus, it can support human and animal life. Oxygen oxidizes food substances in our body to generate energy for the activities of the body. Exercises 1. Use suitable words or phrases from the box to fill the blanks in the following sentences. Oxygen gas is a blank element. Oxygen can react with many blank, comma, blank, and blank. Metals, non-metals, highly reactive, reactive non-metal compounds. 2. Give examples to prove that oxygen is a highly reactive non-metal element, especially at high temperature.
3. When butane, whose formula is C4H10, burns, it produces carbon dioxide, water vapor, and generates much heat. Write the chemical equation of its combustion. 4. Asterisk. 12.4 grams of phosphorus is burned in a jar of 17 grams of oxygen gas. Diphosphorus pentoxide P2O5, a white solid, is produced. A is phosphorus or oxygen in excess. What is the number of moles of the remaining excess reactant? B. What substance is formed? What is its mass? 5 asterisk. 24 kilograms of fossil coal would have a percent sulfur contaminant and 1.5% other non-combustible impurity is burned completely. Calculate the volume of CO2 and SO2 gases formed at STP, standard temperature and pressure. 6. Explain why A. When a cricket or a grasshopper is placed inside a small airtight bottle, it will die after a period of time despite enough food. B. The air has to be bubbled into fish tanks or containers in pet fish shops. Chương 4. Oxy, không khí. Oxy có những tính chất gì? Oxy có vai trò như thế nào trong cuộc sống? Sự oxy hóa, sự cháy là gì? Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy là gì? Điều chế oxy như thế nào? Không khí có thành phần như thế nào? Bài 24 tính chất của oxy. Ở các lớp dưới và ở chương 1, 2, 3 các em đã biết gì về nguyên tố oxy, về đơn chất phi kim oxy. Các em có nhận xét gì về màu sắc, mùi và tính tan trong nước của khí oxy? Oxy có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Ký hiệu hóa học của nguyên tố oxy là O, công thức hóa học của đơn chất khí oxy là O2, nguyên tử khối 16, phân tử khối 32. Oxy là nguyên tố hóa học phổ biến nhất, chiếm 49,4% khối lượng vỏ trái đất. Ở dạng đơn chất, khí oxy có nhiều trong không khí. Ở dạng hợp chất, nguyên tố oxy có trong nước, đường, quặng, đất đá, cơ thể người, động vật và thực vật. 1. Lam mã, tính chất vật lý. 1. Quan sát. Có một lọ đựng khí oxy được đậy nút. A. Hãy nhận xét màu sắc khí oxy. B. Hãy mở nút lọ đựng khí oxy, đưa lọ lên gần mũi và dùng tay phẩy nhẹ khí oxy vào mũi. Nhận xét mùi của khí oxy. 2. Trả lời câu hỏi. A. 1 lít nước ở 20 độ C hòa tan được 31 ml khí oxy. Có chất khí thí dụ ammoniac tan được 700 lít trong 1 lít nước. Vậy khí oxy là chất tan nhiều hay tan ít trong nước? B. Khí oxy nặng hay nhẹ hơn không khí? Cho biết tỷ khối của oxy đối với không khí là 32 chia 29. 3. Kết luận khí oxy là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. Oxy hóa lỏng ở âm 183 độ C. Oxy lỏng có màu xanh nhạt. 2. Lam mã, tính chất hóa học. 1. Tác dụng với phi kim. A. Với lưu huỳnh. Thí nghiệm. Đưa muỗng sắt có chứa một lượng nhỏ lưu huỳnh bột vào ngọn lửa đèn cồn, nhận xét hiện tượng. Sau đó đưa lưu huỳnh đang cháy vào lọ có chứa khí oxy hình 4.1, so sánh các hiện tượng lưu huỳnh cháy trong oxy và trong không khí. Quan sát, nhận xét. Lưu huỳnh cháy trong không khí với ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt, cháy trong khí oxy mãnh liệt hơn, tạo thành khí lưu huỳnh dioxide SO2, còn gọi là khí sulfur, và rất ít lưu huỳnh trioxide SO3. Sự cháy của lưu huỳnh trong khí oxy và không khí được biểu diễn bằng phương trình hóa học S R cộng O2 K, nhiệt độ cho ra SO2 K.
S chỉ trạng thái rắn, K, R chỉ trạng thái rắn, K chỉ trạng thái khí. B. Với phốt pho, thí nghiệm cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ phốt pho đỏ, chất rắn màu đỏ nâu không tan trong nước. Đưa muỗng sắt có chứa phốt pho vào lọ đựng khí oxy, có dấu hiệu của phản ứng hóa học không? Đốt cháy phốt pho đỏ trong không khí rồi đưa nhanh vào lọ chứa khí oxy. Hình 4.2 nhận xét hiện tượng ở thí nghiệm trên. So sánh sự cháy của phốt pho trong không khí và trong khí oxy, nhận xét chất tạo thành ở trong lọ và ở thành lọ. Quan sát nhận xét phốt pho cháy mạnh trong khí oxy với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột tan được trong nước. Bột trắng đó là diphospho-pentaoxit và có công thức hóa học là P2O5. Phương trình hóa học 4PR cộng 5O2K, nhiệt độ cho ra 2P2O5R. 2. Tác dụng với kim loại. Thí nghiệm, lấy một đoạn dây sắt nhỏ đưa vào lọ chứa khí oxy, có thấy dấu hiệu của phản ứng hóa học không? Quấn thêm vào đầu dây sắt một mẩu than gỗ, đốt cho sắt và than nóng đỏ rồi đưa vào lọ chứa khí oxy. Hình 4.3 nhận xét các hiện tượng. Quan sát nhận xét. Khi cho dây sắt có quấn mẩu than hồng vào lọ khí oxy, mẩu than cháy trước tạo nhiệt độ đủ cao cho sắt cháy. Sắt cháy mạnh, sáng chói, không có ngọn lửa, không có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là sắt 2,3 oxit. Công thức hóa học là Fe3O4, thường được gọi là oxit sắt từ. Phương trình hóa học 3FeR cộng O2K, nhiệt độ cho ra Fe3O4R. 3. Tác dụng với hợp chất. Khí metan có trong khí bùn ao, khí bioga, cháy trong không khí do tác dụng với khí oxy, tỏa nhiều nhiệt. CH4K cộng 2O2K, nhiệt độ cho ra CO2K cộng 2H2O, H chỉ trạng thái hơi. 1. Oxy là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí. 2. Khí oxy là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và hợp chất. Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxy có hóa trị 2. Đọc thêm. Oxy có khả năng kết hợp với chất hemoglobin trong máu, nhờ thế nó có thể đi nuôi cơ thể người và động vật. Oxy hóa các chất trong thực phẩm ở trong cơ thể, tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Bài tập 1. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Khí oxy là một đơn chất 3 chấm. Oxy có thể phản ứng với nhiều 3 chấm, phẩy, 3 chấm, phẩy, 3 chấm. Kim loại, phi kim rất hoạt động, hợp chất. 2. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxy là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao. 3. Butan có công thức C4H10, khi cháy tạo ra khí carbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của butan. 4 sao, đốt cháy 12,4 gam phốt pho trong bình chứa 17 gam khí oxy tạo thành diphospho-pentaoxit P2O5 là chất rắn trắng. A. Phốt pho hay oxy, chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu? B. Chất nào được tạo thành, khối lượng là bao nhiêu? 5 sao, đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất lưu huỳnh và 1,5% tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí CO2 và SO2 tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn. 6. Giải thích tại sao. A. Khi nhốt một con dế mèn hoặc con châu chấu vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn. B. Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.